we have brilliant support systems. One such is our title sponsor, SMART, and I would love for its director and founder, Shri Muthuramanji, to please come onto stage and give us a little brief about what SMART is. Thank you. Good evening, everyone. Thanks for taking time out to come this evening on a Saturday. I'm Muthuraman, founder director of SMART, Samachar Manyata Association for Research and Training. So SMART is a coalition of nationalist media and authors. We have about 600 members across 13 languages pan-India. Idea is to create an ecosystem of right-minded nationalist authors, YouTubers, influencers, knowledge providers, etc. So we provide a host of services to these. Most of them are young and budding media personnels. So we provide them with studio support for buying equipment. We provide them with research grants to create content on topics which are otherwise not found in the mainstream media. We provide them with opportunities to either launch their book or speaking opportunities in various Litfest. We are one of the sponsors in almost all the right-wing Litfest, Chennai Litfest, Western Ghats, Coimbatore Litfest, Jaipur Dialogues, Surat Litfest, Mangalore Litfest, Bangalore. So in all of these, we are one of the sponsors. We provide opportunities for our members to either speak or launch their books or display their wares, display their capabilities. And so the idea is to build a small ecosystem of nationalist media to eventually have some influence on the narratives so that topics of national interest get adequate coverage. Hope you enjoy this session. Thank you very much. Yeah. Thank you, Muthuramanji, for your continued support. Next, I would like to invite one of our chief coordinators, Shri Ram Kumarji, onto stage, and he will be setting the tone for this evening and its topic. Thank you. Thank you, Vandana. Good evening, Malai Vanakkam. முதல்ல எதுக்காக இப்போ போய் கீழடி பற்றி பேசணும், ஆரியன் திராவிடியன் டிவைடு பற்றி பேசணும், ஒரு மாதிரி ஆரியன் திராவிடியன் அப்படிலாம் நடந்து முடிஞ்ச கதை எல்லாத்தையும் தூக்கி பேக்கப் பண்ணி பரனில் போட்டாச்சே அப்படின்ற மாதிரி கூட ஒருத்தர் கேட்டார். செப்டம்பர் 20th இப்போ தி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் front page, right hand side upper corner, which is supposed to be the golden space, right hand side upper corner headline, and the headline said, today we live in a time when history is being distorted. Amarnath Ramakrishna அப்படினு தலையங்கம் அதான். So firstly, who is this Amarnath Ramakrishna to hog the Hindus headline and adum ஒரு front page top headline அந்த அளவுக்கு, you know, what is the importance, why give that importance to someone of that kind? So that was this big question. Amarnath Ramakrishna, most of those who are following Keezhadi will know, or the phase 1 and phase 2 of Keezhadi excavations, starting from 2014-15, and the Samayathilendi, he was the lead architect, lead archaeologist in phase 1 and phase 2. அவர் எடுத்து எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுட்டு, ஆஹா இது பழம்பெரும் நாகரிகம். அதாவது எந்த பழம்பெரும் நாகரிகம், எவ்வளவு ஆளுக்குன்னா ஒரு 300 வருஷம் அசோகா பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட் வந்தது. ஸோ அசோகா பிரம்மி ஸ்கிரிப்ட் தான் இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுலயே ஓகே ரொம்ப ரீசெண்டான ஒரு விஷயம், அதாவது சாரி ரொம்ப பழமையான விஷயம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒரு பெருசா கிடைக்கல. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு நாகரிகம் இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு
பழம்பெருமை ஒரு பேசுறதுக்காக. So we are all very happy if we can go back as one of the primary script that is there, but then we need to be talking the truth and nothing else but the truth. So அந்த மாதிரி பேசி அதை வந்து கவர்மெண்ட்லன்னு சொல்லி இது இப்போ இந்த மாதிரிலாம் இல்லைப்பா, நிறைய பேர் மானான்லாம் சொல்கிறானுங்க, எல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றுப்பா அப்படிங்கும்போது முடியாது, ஐ வில் ஸ்டிக் டு இட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பானை ஓட்டில் ஒரு கறி துண்டு ஒன்று கிடச்சிருக்கு. அந்த சார்கோல் பீஸ் வாஸ் dissected and said, this is 3,500 years old and therefore this entire thing is 3,500 years old. This is how the whole thing, and then there was no, அந்த கடவுள் விக்கிரகங்கள் எதுவுமே கிடைக்கல, and therefore this is a பழம்பெரும் நாகரிகம். அதுல வந்து நாத்திகம் பேசிட்டு இருந்தாங்க, அதனால தான் யாருமே நாத்திகம் இங்க ஓங்கி இருந்தது, அதனால தான் இறை விக்கிரகம் எதுவுமே கிடைக்கல. அதனால திராவிட மாடல் வந்து ஆரம்பிச்சது 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. In quick short, this is where the whole thing is. And when this hogs such an important space in the Hindu, and then we need to make a note of what is going on அப்படின்றது. So இது வந்து இந்த perceptions that is being created. எனக்கு வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு இதுல தினத்தடியில ஈவி ராமசாமி நாயக்கர் மறைந்தார் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு போட்டோ கிளிப்பிங் பார்த்தேன். தினத்தந்தியில வந்த போட்டோ கிளிப்பிங். அதுல தினத்தந்தி பார்த்தா மேல ஹெட்லைன் இருக்கும், இடத்துக்கு பார்க்க ஒரு கார்ட்டூன் இருக்கும். அந்த கார்ட்டூனுக்கு கீழே ஈவி ராமசாமி நாயக்கர் மறைந்தார் அப்படின்னு ஒரு. ஸோ ஈவி ராமசாமி நாயக்கர் மறைஞ்ச போது he didn't hog the headline, but today he does. After 52 years after he passed away, today anything about ஈவி ராமசாமி நாயக்கர் hogs the headlines. But அவர் நிஜமாவே வாழ்ந்த 97 வருஷம் வாழ்ந்து மறைஞ்ச போது அந்த மாதிரி ஒரு ஹெட்லைன் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் தி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நரேட்டிவ் பில்டிங், ஒரு பர்செப்ஷன், ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படியே பில்ட் பண்றது இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் வி ஆல் நோ வாட் தி ஹிந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார். நான் அங்க இருக்கிற இந்த எடிட்டோரியல் டீம்ல இருக்கிற பல பேரோட நான் வந்து அடிக்கடி தொடர்பு வச்சிருக்கேன், நெருங்கி பழகினேன். None of them are bad people or with an intent to malign the nation. ஆனா இந்த இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, differently wired அப்படின்னு. I think they are all differently wired because they really believe whatever they are talking, whatever they are saying, they really believe it. அவன் பொய்யே சொல்லல, அவன் உண்மையை தான் சொல்றான் அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். Even if you confront them with facts, they don't change. This is what my experience taught to me. அதில் தான் இந்த கடந்த 20 வருஷமா நம்ம மேகசேசே அவார்ட் வின்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சிடும். அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், டிஎம் கிருஷ்ணா, இப்போ இந்த ஜெயிலில் இருக்கானே இந்த லடாக் சோனம் வாங்சுக், தி ஹிந்துல எழுதின்றார் ஒருத்தர் பி சாய்நாத். ஸோ கடந்த 20 வருஷமா மேகசேசே அவார்டு 1960s ஆரம்பிச்சது, அதெல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் தட் in the last 20 years there is this global narrative setting that is happening. So the important word here is this narrative setting. என்ன மாதிரி ஒரு பிம்பம் கலப்புறானுங்க. But this narrative setting, the narrative is not very new to us. That time onwards, ஒரு முன்னோர்
என்ன இந்த பசங்கள்லாம் எனக்கு கப்பமே கொடுக்க மாட்டானுங்க, they are not paying their taxes, நீ ஏதாவது போயிட்டு கொஞ்சம் வாங்கிக்கிறியா? இவங்களோட ஒப்பந்தம், நவாபுக்கும் இங்கிலீஷ்காரனுக்கும் ஒப்பந்தம். நான் போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துரு, இதுதான் ஒப்பந்தம். இதுதான் இந்த இந்த சின்ன மருது உடைய ஜம்புத்வீப பிரகடனம்ல அவன் போடுவான். இந்த நவாப் வந்து ஒரு விதவை போல காட்சி அளிக்கிறார், இந்த மாதிரி இவங்களோட கைகோர்த்து அப்படின்னு கூட 1801 16th ஜூன் திருச்சியில மலக்கோட்டையோட தெற்கு துவாரத்துல ஒரு ஜம்புத்வீப பிரகடனம்னு ஒட்டுவான். That entire thing verbatim we had recently got, thankfully, and it is there YouTube, sorry, Wikipedia-லயே கூட இருக்கு. So the Barnard survey, அவன் போயிட்டு பார்த்துட்டு இருந்த போது the whole objective was to find out how they can collect taxes. That was their job. But இவன் பார்த்தபோது ஒவ்வொரு village had their own கணக்கு பிள்ளை, அவங்க அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஒரு பயங்கர inherent democratic, inherent economic wealth distribution system அந்த கிராமத்துக்குள்ள இருந்தது. இதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு 2000 கிராமங்களுடைய முழு விவரங்களை இவன் சேர்த்து வச்சிருக்காங்க இந்த பர்னார்ட் சர்வேல. இந்த 2000 அதிர்ஷ்டவசமாக நம்மளுக்கு அப்படியே இன்னி வரைக்கும் இருக்கு. அதுல 2 கிராமங்கள், ஒன்னு குன்றத்தூர் அதுலயே, இன்னொன்னு உள்ளாவூர்ந்து செங்கல்பட்டு பக்கத்துல. இந்த these 2 villages, our Center for Policy Studies did the entire story of this from that inscriptions in the Barnard surveyல இருந்து, அப்புறம் கோயில்கள்ல இருந்த பல விஷயங்கள்ல, சங்க இலக்கியங்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறதுல இருந்து. ஏன்னா both these villages are 2000 years plus old. Then they studied the அங்க மானியக்காரர் கணக்கு பிள்ளை எப்படி இருந்தார், மானியக்காரர்கள் 53 வகையான மானியக்காரர்கள் சப்சிடி கொடுக்கிறவங்க. So they had a beautiful wealth distribution system. அப்போ இங்கிலீஷ் யோசிச்சான், இவங்களை ஆண்டுண்டாங்கன்னா அப்ப நம்ம எப்படா இவனுங்க ஆளுவோம், முதல்ல இந்த விஷயத்தை கெடுக்கணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இறங்கி ஒரு நரேட்டிவ் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அந்த நரேட்டிவ் உடைய விளைவுகள் தாமஸ் மன்ரோ 1822 1825 இங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் முழுக்க அவர் தான் பார்க்கிறார். அவர் வந்து இங்க கிட்டத்தட்ட 12842 ஸ்கூல் பள்ளிகள் இந்த பகுதியில இருந்ததாக குறிப்பிட்டு அதுல இவ்வளவு லட்சம் பேர் படிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்டிருக்கார் தாமஸ் மன்ரோ. And then he talks about an extremely well established system of school education. அதாவது இவங்க வந்து பெரிய கிளாஸ் பையன் சின்ன கிளாஸ் பையனுக்கு சொல் தரதை வச்சுதான் மெடா ஸ்கூல் ஆஃப் எஜுகேஷன் இங்கேருந்து லண்டனுக்கு எடுத்துன்னு போறானுங்க. These are all a part of this Thomas Munro study. அதுக்கப்புறம் வில்லியம் ஹண்டர்னு ஒருத்தன், அவன் தான் இந்த இம்பீரியல் கெசட்டியர் ஆஃப் இந்தியான்னு போட்டான். இது 1880s. அதெல்லாம் போட்டு இவன் வந்து நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் வந்த உடனே பயங்கரமா கெட்டு குட்டிச்சவர் ஆகிட்டோம் இந்த நாட்டை, அதனால நம்ம சீரியஸ் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி then English takes over something. So from 3.odd% by the time we got our independence, our literacy became 12%. So இதுக்கு நடுவுல there is an extremely important thing. இது narrative எப்படி செட் ஆகுது கடைசியில வர என்ன மாதிரி narrative. Eventually we have to come to what is this Keezhadi thing and why all this history means extremely important for arriving at this Keezhadi thing. Reverend Joseph Roberts னு ஒருத்தர், அவர் வந்து January 14th 1844 இங்க வெஸ்லி ஹை ஸ்கூல்ல வெஸ்லி சர்ச் இருக்குல்ல, அந்த வெஸ்லி சர்ச்சில் அவங்களுடைய ஒரு காங்கிரிகேஷன் மீட்டிங் நடக்கிறது. அதுல சொல்ற 33 வகையான மிஷனரிஸ் கிட்டேருந்து நான் முழு விவரங்களை எல்லாம் சேகரிச்சுட்டு வந்து சொல்றேன். that this caste system which was a very fluid system, rigid system, இன்னைக்கு மாதிரி rigids கிடையாது, இந்த caste system which is extremely fluid is the one which is holding us back. We are not unable to do our work successfully. இந்த caste system போனால் தான் ஏதாவது ஒன்று விவரங்கள் ஏதாவது மாத்தினால் தான் நம்மளால இவங்களை ஆள முடியும். that we can. So the British had very clearly an agenda of to rule the land, but just not stop with that, but also to spread their religion. So இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ஜோசப் ராபர்ட்ஸோட his theory led eventually to the divide and rule policy
and going forward. ஆனால் 1784 ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டின்னு வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறான். அதில் அவன் 1786 சொல்கிறான் ஆர்என். அப்போ தான் இந்த நம்ம நாட்டுக்குள்ளே புகுத்துறானுங்க ஆர்என், அவன் வெளியிலேருந்து வந்தவன் அப்படின்றத. ஸோ தே வாண்டட் டு ஜஸ்டிஃபை வை த ஹெல் ஆர் வி அண்ட் தென் கம்பேர்ட் டு த ஆரியன். இப்போ இந்த வந்தேரிகள் அப்படின்னு நம்ம நாட்டில் எல்லாம் பேசுகிறானுங்கல்ல, இதுக்கு எங்கடா முன்னோடி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வில்லியம் ஜோன்ஸ் கிட்ட போகலாம். அப்புறம் இந்த 1819 போல ஃப்ரெட்ரிக் ஷ்லேகல் அப்படின்னு அவன் வந்து இந்த இண்டோ ஆரியன் தியரியை he expands it. He says okay, Greek, Roman, Iranian இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு பயங்கர சம்பந்தம் இருக்கு, அதனால இந்த ஆரியன்ஸ் எல்லாம் அங்கேருந்து வந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி then he builds a story around it. And then by 1848 மேக்ஸ் முல்லர் எடுத்து பண்றார். மேக்ஸ் முல்லர் எடுத்து முதல்ல ஆரியன் இன்வேஷன் தியரி அப்படின்னு எடுத்து கொண்டாடுறார். இது எல்லாம் பில்டப் ஃப்ரம் 1786 1819 இவன் பண்ணது, கடைசியில் 1848 ஆரியன் இன்வேஷன் அதை எடுத்து புடிச்சு வச்சுட்டு the whole thing becomes a நீயும் முன்னாடியே வந்த பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி, நான் இப்போ வந்திருக்கேன், அவ்வளோதான் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற வித்தியாசம். இப்படி பில்டப் பண்ணுறானுங்க. இதை நம்ம ஆளுங்களாம் நம்பினானுங்க, ஓ நம்மளாம் எங்கேருந்தோ வந்தவனுங்க தான். அதனால் அந்த ஆக்டிவிட்டி இன்னி வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ மேக்ஸ் முல்லர் செத்து போகும்போது டைட் அ வெரி சடன் மேன். இன்ஃபேக்ட் அவன் வந்து சொல்லிட்டான், நான் வந்து லிங்குவிஸ்டிக் தியரி பேஸ்டாக பேசினேன், இவங்க அதை ரேஷிஸ்ட் ஆக்கிட்டு பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க. I am extremely sad. This is global catastrophe that it will the Max Muller statements are also there. இதுக்கு நடுவுல தான் we have to understand what this Macaulay did. This Macaulay did not just change our syllabus. He did something even more. ரெண்டு விஷயம் மெக்காலேயோடைய சிலபஸ் சேஞ்சில் நம்ம பார்க்கணும். ஒன், பர்சனலைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷனை எடுத்து விட்டான். அதர்வைஸ் அது முன்னாடி வரைக்கும் இவனுக்கு எந்த ஒரு டிசிப்ளின் சரியா வரும்ட்டு பார்த்து பார்த்து, இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம் செஷன், எவ்ரிபடி டஸ் த சேம் திங். ஸோ ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் அ திங். ஸோ பர்சனலைசேஷன் கோஷன் டிஸப்பியர்ட். அண்ட் த செகண்ட் திங் தட் he did was centralize this entire activity. அதுக்கு முன்னாடி the whole place, our entire civilization operated in a very decentralized manner. But in the Macaulay education started to centralize this entire activity. இங்கேந்து வர ஆரம்பிச்சு தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி gets formed in 1916. Primary aim என்னன்னா, it is against the Brahmins. And then the 1925 self-respect movement, நம்ம ஈவி ராமசாமி நாயக்கர் சுயமரியாதை இயக்கம், இப்படி எடுத்துட்டு வந்து by 2016 the whole thing becomes சனாதன எதிர்ப்பு. So it takes a lot of time, couple of 100 years, and by the time we come to this particular thing, இன்னைக்கு எங்கேயோ சனாதன தர்மத்தை எதிர்க்கிறானே, இதோடைய விதை எங்கேயோ வச்சது. Every single act is a Christian ploy if we have to look at it at its primary source. And then today இன்னைக்கு வந்து அது சனாதன எதிர்ப்பு அப்படின்னு இது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒரு பெரிய ஆளு சனாதனன்னு வரல, சந்தான எதிர்ப்புன்னு ஆரம்பிச்சார் முதல்ல, அப்புறம் தான் அவர் பேசி பேசி பழகி திருத்திட்டார். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுல இந்த விஜில் வந்து we have to talk about இதெல்லாம் போய் நெஜம் என்ன அப்படின்னு பேசணும். ஆக்சுவலி when we were all discussing என்ன டாபிக் எடுக்கலாம்னு, very regressive topic. ஏன்னா we are spending our time, energy, effort எல்லாமே to counter. அவன் வந்து தூக்கி போட்டு ஒரு புழுக தூக்கி போட்டு போயிடுவான். நம்ம அந்த புழுகு இடாது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு we have to spend days and years and decades. And that is exactly what is happening. So I really wish, as from Vigil, we stop doing all these regressive topics. ஏதாவது நம்ம நிறைய பேர் நல்ல விஷயம் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல, இந்த நாட்டில். அந்த நல்ல விஷயத்தை பற்றி பேசணும், இந்த மாதிரி ரிக்ரெசிவ் டாபிக்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது. ஆனால் நம்ம ஃப்ரம் அவர் சைட் இந்த நரேட்டிவ் அப்படின்றது நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க, நீங்கள் என்ன உங்கள் நம்ம இது ஒன்றும் பண்ணுறதே தெரியல, அவன் பாரு எவ்வளோ பண்ணுறான், அது பண்ணிட்டான் இது பண்ணிட்டான் அப்படின்னு. வார்த்தா அப்படின்னா நியூஸ். நம்மளுக்கு ஒரு இது இருக்கு, கிருஷி, கோரக்ஷா, வாணிஜ்யம், சுரக்ஷா, இது வார்த்தா. இந்த நாலு தான் நியூஸ்.
மற்றதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நியூசன்ஸ். we have to understand நம்ம போயிட்டு ஏதாவது பேசணும்னா ஆத்ம விசாரம் அப்படி பேசுவோம். so we create narratives, we talk about ஆத்ம விசாரம். எங்கேயாவது போயிட்டு யார்கிட்டயாவது சொல்லணும்னா தர்ம போதனை. so these are the terms that we have been on the approach that we have been taken to the society. but here comes a சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. ஆனா இங்கிலீஷ் மெடிசன் சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் உண்டு. இங்கிலீஷ் மெடிசன் இஸ் விஞ்ஞானம். ஆயுர்வேதா இஸ் ஞானம் which is internal and விஞ்ஞானம் combined together. when we package ஞானம் and விஞ்ஞானம் then the whole thing becomes more relevant. இந்த விஷயத்துல mass hero worship was never our subject. இப்போ சத்ரபதி சிவாஜி one of the huge heroes. பட் சத்ரபதி சிவாஜி கிட்ட உயிர் விட்ட எல்லாரையும் பார்த்தார். தானாஜி மால்சுரே, பாஜி பிரபு தேஷ்பாண்டே, நேதாஜி பால்கர், ஹம்பிராவ் மோஹிதே, பிரதாப் ராவ் குஜர் எல்லாம் உயிர் விட்டானுங்க. பிகாஸ் தே ஹேட் an influence, personal influence of Shivaji. Mass hero type versus personal hero type that our civilization has been used to. மாஸ் ஹீரோ டைப் என்ன ஆகும்? இந்த கரூர் ட்ராஜடியும் போது ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைய எழுந்துருச்சு, குழந்தை செத்து போச்சு. அந்த அம்மா டிவியில் இன்டர்வியூ பண்றாங்க. அந்த அம்மா சொல்றது, என் குழந்தை செத்து போச்சு, அதாச்சுன்னு எல்லாம் பண்ணி எனக்கு ஒரே ஒரு ஆறுதல் தாங்க, விஜய பக்கத்தில் பார்த்துட்டேன். Now look at the amount of, அதாவது we are an enlightened society and we have become a society for entertainment. என்லைட்டன்மெண்ட்லேருந்து என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு இறங்கிட்டோம். Now if we have to go back to enlightenment, the நீதி சாஸ்திரம்ல சாமானிய நீதின்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு. சாமானிய நீதியில் வியவசேஷு ஏவ சர்வேஷு யஸ்ய புத்திர்ன ஹீயதே சதேஷாம் பாரமப்யேதி தத் பிரபாவாத் ந சம்சயம். அதாவது when calamity strikes, there's an adversity. When that strikes, the intellect of that individual should not deplete. When the intellect, if the intellect does not deplete, எவ்வளவுதான் பிரச்சனையா இருந்தாலும் we can overcome that problem. Now that kind of an non-depletion of intellect during a calamity, if that will help us overcome all our problem, that alone will save that individual and therefore this society. In short, the intellectuals of this society, today we are facing an adversity, the intellectuals of this society should necessarily live up during these times of adversity. This adversity demands intellects sparing their time and then working towards bringing back our society from this entertainment state that we are in back to our enlightenment state. Now this today, this Keezhadi narrative is to say that Dravidian model is 3,500 years old and the oldest till date. This we have two speakers. One speaker's name is not mentioned in the invitation. Vandana will introduce him, a very eminent person on this Keezhadi part, and then Professor Arya will take on the Aryan Dravidan. Thank you very much. Okay, so that was a roller coaster through few centuries of history. As we are speaking about enlightenment, I'd like to welcome one of our esteemed speakers, Nama Shri P.S. Sri Ramanji. There is a lot to say about him, but I think he would also prefer that we kept the introduction a little light. He has more than 4 decades of experience in the fields of archaeology and heritage management. He's worked all over India on some pretty big sites, and
he has gained a lot of experience, a lot of knowledge, and he's here to enlighten us today. I would love to invite again Ram Kumarji to do the honors and felicitating him onto stage before he gives his words. Good evening to all. I am very sorry to cut short all these formalities because I have to go and catch a train at 8:40. So I will be very brief. Why I am standing here is I excavated Keezhadi for a season. Probably many of you may be remembering. Amarnath Ramakrishna, my esteemed, esteemed my junior colleague. He did the excavation for 2 seasons and I was forced to take up from him for the 3rd season, even though we don't want, normally in any archaeological excavation anywhere in India, most of the time, we don't want to continue another person's project. This is a dictum. Very rarely in very, very big sites like Dholavira, somebody might have continued the thing for a thing. But normally, an excavation is done by a director. He will complete and he will go. When the next person comes to that particular office, we will take up our own project. And none of the selection of sites, or both English? Tamil, I am very sorry. So, Archaeological Survey of India பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்கவேஷனுமே வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய இதுக்கு எதிர்க்க இது வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியோ இல்லை எங்களுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் சொல்லியோ எந்த ஆஃபீஸருமே எடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைரக்டருடைய இண்டிவிஜுவல் டெசிஷன் தான் அது. நான் எனக்கு இன்றைக்கி இந்த இடத்துல சிபி ஆர்ட் சென்டருக்குள்ளே நான் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா நான் வந்து அந்த ப்ரப்போசலை கொடுப்பேன். இந்த ப்ரப்போசல் இஃப் இட் இஸ் ஆர்கியலாஜிக்கல் ஃபிட் பண்ணக்கூடியது ஒரு நல்ல பொட்டென்ஷியல் சைட்டுன்னா அவங்க பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. என்றைக்குமே கவர்மெண்ட்டோ ரைட் ஃப்ரம் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஆர் அவர் ஓன் மினிஸ்டர் ஆஃப் கல்ச்சர் ஆர் அவர் டைரக்டர் ஜெனரல், they will not interfere. Please remember, even today, right from 150 years, for the last more than 150 years, in the archaeological excavation, it is a directors or that individual scholar, avaruடைய முடிவுதான். அதே மாதிரி கீழடி அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணணும், எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணார். ஏன்னா அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், அவர் தமிழ்நாட்டில் பண்ணார். ஆனால் கர்நாடகா இருந்தால் கர்நாடகாவில் பண்ணுவாங்க. அது டிபெண்ட்ஸ், அவங்களுடைய ஏரியா ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கும். சிலர் வந்து சில மாதிரியான சைட்டுக்கு வந்து போவாங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ஒரு சைட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ கீழடி அவர் செலக்ட் பண்ணார். ஏன்னா அவர் அந்த ஊரை சேர்ந்தவர், மதுரையை சேர்ந்தவர். ஸோ அவருக்கு அந்த ஊரில் பண்ணணும், அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சோன்னு பண்ணுறதுக்காக வந்தார். தப்பு எதுவும் கிடையாது. 2 வருஷம் அவர் பண்ணினார். அது முடிஞ்ச அப்புறமா அந்த ஒரு கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் எரப்ட் ஆன உடனே அந்த நரேட்டிவ் செட்டிங் பியூட்டிஃபுல்லாக நரேட்டிவ் செட் ஆச்சு அந்த சமயத்தில். ஸோ நான் வந்து அது 1 இயர் பண்ணேன். இன்றைக்கும் என்னென்னா அந்த கீழடிய வரலாறில் வந்து கீழடி சைட்டில் எந்த விதமான பொட்டென்ஷியலும் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன ஒருத்தன் தான் நான். அது எல்லாத்துலேயும் படிச்சிருக்கலாம். எல்லாரும் என்னை பற்றி எல்லாருமே கைத்தட்ட வேண்டும் சார் ப்ளீஸ். இட்ஸ் நாட் இது வந்து எல்லாருமே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை. எல்லா சைட்லேயுமே ஏதோ இருக்குது, அதனால தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது. ஸோ அந்த முறையில் என்னை வந்து இந்த அமைப்பில் இருந்து கூப்பிட்டு என்னை வந்து இங்கே பேச சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி. இதை வந்து நான் வந்து ஒரு பேச்சாக கொடுக்காம அவர்கிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு
சேட் அதான் நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கீழடியை பற்றி அகழ்வ எக்ஸ்கவேஷன் பண்ண அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் இன்னும் அவருடைய ரிப்போர்ட் வெளியில் வரல, நானும் இன்னும் ரிப்போர்ட் எழுதி முடிக்கலை. எனக்கு அப்புறமா வந்து தமிழ்நாடு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய எக்ஸ்கவேஷன் வரிசையாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் இது வரைக்கும் எந்த ரிப்போர்ட்டும் பண்ணலை. எல்லாமே வெளியில் வந்தது வந்து ப்ரெஸ் நோட், அதைத்தான் வச்சு இப்போ எல்லாருமே வந்து கீழடியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். கீழடியில் ஆக்சுவலாக என்ன கிடைச்சிது என்ன கிடைக்கல அதனுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நாங்கள் தான் முதல்ல சொல்லணும். ஆனால் நாங்கள் இது வரைக்கும் யாருமே ஒரு புக்கோ ஒரே ஒரு ஆர்டிக்கல் தான் இருக்குது, அது தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் யாரோ அது வந்து பார்த்தவங்க அந்த இதை படித்தவங்க அவங்களாம் இமேஜின் பண்ணவங்களோ ஒரு ஐ திங்க் 10-15 புக்கு எழுதிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கீழடி பற்றி. அவங்க எப்படி அந்த இமேஜினேஷன் ஆக்சுவலாக அந்த சைட்டில் கூட வந்து எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுற சைட்டில் வந்து முதல் நாள்லேருந்து லாஸ்ட் நாள் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களும் அந்த சைட்டில் என்ன கிடச்சிது எப்படி கிடச்சிது ஒன்றுக்கு இருக்க கான்டெக்ட் என்னங்கிறது தெரியும். ஆர்கியாலஜியில் கான்டெக்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹாலே எடுத்துக்கும், இந்த ஹாலே ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் ஆச்சுன்னா இந்த பாட்டிலுக்கும் இந்த புக்குக்கும் இங்கே இருக்கிற சேருக்கும் இந்த டேபிளுக்கு என்ன கான்டெக்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதில் எது இருக்குமோ தெரியாது. சில சமயத்தில் பாட்டில் இருக்காது, வெறும் டேபிள் மட்டும்தான் இருக்கும், சேர் இருக்கும், இடம் தான் இருக்கும். இந்த கான்டெக்ட்டை புரிஞ்சால் தான் நம்ம இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ண முடியும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து இந்த சைட்டை வந்து ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு போனவங்களாம் வந்து புக் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அந்த நரேட்டிவ் வந்து முதல் வருஷம் வந்து ஒன்றுமே செட்டே ஆகலை. அமைதியாக எங்களுடையது நாங்கள் வந்து thousands ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதுவுமே வந்து எந்த விதமான பொலிட்டிக்கல் இதுலேயும் நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் கூட பொலிட்டிக்கல், ஈவன் யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுறவங்களா கூட, ஈவன் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பண்ணுறதா கூட பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸோட பண்ணதே கிடையாது. ஈவன் தமிழ்நாடு ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் கூட எந்த ஒரு எக்ஸ்கவேஷனுமே வந்து பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபியரன்ஸோ இல்லை பொலிட்டிக்கல் ரெக்கமெண்டேஷன்லையோ பண்ணது கிடையாது. அந்த சைட் பொட்டென்ஷியலாக ஆர்கியாலஜிக்கலாக பண்ண பொட்டென்ஷியலாக வந்து ஒரு மக்கள் பரிப்பணத்தை எடுத்து ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது அதுக்குண்டான ரிசல்ட் எங்கேருந்து வருமா அப்படின்னு பார்த்து தான் நாங்கள் போவோம். இது எல்லாருமே அப்படி தான், யாருமே அதில் வந்து விதிவிலக்கே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்து பண்ணும்போது வந்து அந்த ஒரு கான்டெக்டே புரியாதவங்களாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து கீழடியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த நிறைய எப்படி செட் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் வருஷம் வந்து எந்த விதமான அதுவில் அமைதி. Vikram found the perfect package in seconds, so he could spend hours and hours relaxing. Expedia, made to travel. A very strong anti-center narrative. அதோட இது வந்து இது வந்து ஒரு it fueled that narrative. அப்படி தான் இந்த கீழடி வந்து வளர்ந்து வந்ததே தவிர கீழடியில் வந்து இவங்க சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்குண்டான ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் கிடச்சிதா எனக்கு தெரியாது. ஸோ என்னுடைய முன்னுரையத்தோடு முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை கேளுங்க, அதுக்காகத்தான் நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். யார் எந்த சந்தேகம் வேணாலும் கேட்கலாம், சொல்லுங்கள். ஆமாம், இல்லை ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷனுடைய ரிப்போர்ட் எழுதுறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஈஸியான வேலை கிடையாது. ஒன்றும் சொல்ல முடியும். ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது, டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து முதல் 10 பக்கம் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும், கடைசி ஒரு 5 பக்கம் கன்க்ளூஷன் இருக்கும். நடுவில் இருக்கிற எவ்வளோ பக்கங்கள் இருந்தாலுமே அது வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனாக தான் இருக்கும். அங்கே என்ன கிடச்சிது, எப்படி கிடச்சிது, எந்த கான்டெக்ஸ்டில் கிடச்சிது, ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம், இல்லை வந்து ஒரு பொருள்களாக இருக்கலாம், அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இருக்கும். எழுதுறது வந்து ஏன் எழுத மாட்டோங்கிறோம் அப்படிங்கிறனா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. பர்டிகுலர்லி கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நான் ஒன்று கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த கீழடியிலேருந்து நான் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு, அதாவது ஒரு 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 இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு ஃபேம்டு இன்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியில் இருந்தவங்க. அங்கே வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு எங்களால் முடியவே முடியலன்னா அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து வெளிமக்களுடைய தொல்லைகள் நிறைய இருந்தது. மீடியாவிலேருந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து ஈவன் பப்ளிக் விசிட்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. அதுலேருந்து நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு கோர்ட் கேஸ் இருந்ததில் அந்த கோர்ட் கேஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐ டிசைடட் வெளியில் போகிறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா கேன் நெவர் சப்சிஸ்ட் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் politicized situation. So as an officer of this esteemed ASI, and we are never we have faced lot of public problems. It's not that we are afraid of this problem, but this is not the place where to do conducive or archaeological research வந்து கண்டியூசிவாக இருக்கல. ஸோ ஐ டுக் அ டெசிஷன்.
I was able to pull out myself and my own institution out of that. அது முடிஞ்சு நாங்கள் 6 மாதம் கொடுமணலில் போய் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணோம். யாருக்காவது தெரியுமா? அமைதியாக நடந்தது கொடுமணல், யாருமே வரல இந்த சைட்டுக்கு. ஏன்னா அங்கே எந்த விதமான நரேட்டிவ் நாங்கள் செட் பண்ணலை, நாங்கள் பாட்டுக்கு எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணோம். எங்களுடைய மிக சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள்லாம் அதில் இருக்குது. பிராமியை பற்றியோ தமிழ் பிராமியை பற்றியோ சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் அதில் இருக்குது. அதை பற்றி நாங்கள் ஒன்றும் சொல்கிறேன். இப்போது சங்க இலக்கிய வரலாறுனா ஒரு 600 வருஷம், தட் இஸ் ஃப்ரம் 300 BC to 300 AD அது வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இந்த கீழடியை வந்து taking it back to 800 BC, அதுல ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் is there a அது என்னத்துக்காக அந்த மாதிரி பண்ணணும்? இல்லை, ஒரு நிமிஷம். ஒன்று, ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுக்கு லிட்ரேச்சர், அதாவது பிப்ளிக்கல் ஆர்கியாலஜி லிட்ரேச்சர், தே ஆர் ட்ரை டு டூ இட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ். ஆனால் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ஒரு இலக்கியத்தில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை வந்து பிரதிபலிச்சிருக்குங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆர்கியாலஜி அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்து 1960s 70s ஒன்று ஒரு பக்கம் ஆர்கியாலஜி, இது வி ஆர் ஆல்சோ ஸ்டடியிங் தி ஏன்ஷியன்ட் பாஸ்ட். இன்னொரு பக்கம் வரலாற்றுத்துறைன்னு ஒன்று இருந்தது. வரலாறு அப்படிங்கிறது வந்து எழுதப்பட்ட சான்றுகளை வைத்துக்கொண்டு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தொன்மையை புரிந்து கொள்ளக்கூடியது வரலாறு. அந்த அதர் சைட் ஆர்கியாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் a study of the material remains. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுங்க. நாங்கள் வந்து we do only material remains. இந்த மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸில் வந்து லாங்குவேஜ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சா, லிட்ரேச்சர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சா, மற்றெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சா, ஃபைன். இல்லையா? இல்லை. ஸோ பட் இன் யுவர் வேர்ட்ஸ் வாட் இஸ் திஸ் பொலிட்டிக்கல் நரேட்டிவ்? ஒரு நிமிஷம், இன்னொரு உங்களுக்கு கேள்வியோட சொன்னேன். ஸோ அதே மாதிரி பார்க்கும்பொழுது ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஆர்கியலாஜிக்கல் சைட் அப்படிங்கிறது வந்து கீழிருந்து மேலே, அதாவது புத்தகத்தை நம்ம எப்படி மேலேருந்து படிக்கிறோமோ இது வந்து கீழிருந்து மேலே போகணும். ஒரு அரபிக் புத்தகத்தை ஒரு படிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கங்களேன். பழமையானதெல்லாம் கீழே தான் இருக்கும், புதுமையானதெல்லாம் மேலே இருக்கும். அது ஒரு சின்ன இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு. எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே நாங்கள் வந்து அதில் தான் நாங்கள் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும் பொழுது கீழடியில் வந்து இந்த ஒரு 300 BC அதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அங்கே வாழ்ந்துருக்காங்க, அந்த வாழ்விடத்தில் வாழ்ந்துருக்காங்க, நிச்சயமாகவே இருந்திருக்காங்க. ஒரு 500 BC 600 BC வரைக்கும் கூட அந்த இது போகிறதுக்கு வந்து முன்னாடி. ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியாவில் தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க. எல்லா இடத்துல அந்த சைட்டு ஃபுல்லாகவே அவங்க இருக்கலை, ஒரு சின்ன ஏரியாவில் இருந்திருக்காங்க. பட் டெஃபினட்டாக அதை வந்து ஒரு 300 BCக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஏன்னா அந்த மக்கள் வந்து இங்கே திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்தது. இந்த ஆரியன் திராவிடியன் டிவைட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும், நான் படித்த வரைக்கும் அதை வந்து அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்லாம் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது, தெரியாது, ரிஃப்ளெக்டே ஆகாது. இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து வாழ்ந்துருந்தேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மில்லியன் இயர்ஸ் 2 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாலிருந்தே வந்து இங்கேயும் நமக்கு அருமையான ஒரு பேலியோலித்திக் சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஹியூமன் ஹேபிடேஷன் இருக்குது. மற்ற இடங்கள்லேருந்து மக்கள்கள் வந்திருப்பாங்க, அவங்களுடைய ஒரு கலாச்சாரத்தை விழுமெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை நம்ம அதுக்கு. ஆனால் இங்கே ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மக்கள் இருந்திருக்காங்க. அவங்களும் அதே மாதிரி அந்த மக்கள் வந்து அந்த கீழடிங்கிற சைட்டை வந்து ஒரு 500 BCலேருந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 200 BC 300 BC அது கொஞ்சம் 200 BC to 100 ADயில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சிருக்கு. மற்றபடி அது வந்து எங்களை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கீழடிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சைட்டில் மற்ற என்ன சைட்டில் கிடைக்கிறதோ அதே தான் எங்கேயும் கிடச்சிது. இன்ஃபேக்ட் கொடுமணலில் வந்து நான் வந்து ரொம்ப இன்னும் பெருமையாக கூட சொல்லலாம். என்ன கேட்டேன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்கியாலஜி இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ். ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு வேரிடாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஹரப்பன் சைட் நம்ம வந்து ஒரு மொஹஞ்சதாரோ அது மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய விதத்தில் கிடைக்கும். ஸோ அல்டிமேட்லி வாட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளுடைய சப்சிஸ்டன்ஸுக்காக நம்ம வந்து இயற்கையை மாற்றுறோம், மெட்டீரியலாக மாற்றிக்கிறோம். அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம. ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்டிவ் சொசைட்டியாக இருந்திருந்த அந்த பழைய காலத்தில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அப்படி பார்க்கும்பொழுது கீழடியை விட கொடுமண்ணில் கிடைச்ச வந்து வெரைட்டி வந்து எங்களுக்கு ஃபார் 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 பெட்டர். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரலாக நீங்கள் எடுத்தால் கூட ஓகே, கீழடியில் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அதை விட பெட்டர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து கார்கும்பேட்டில் இருக்குது, அரிக்கமேட்டில் இருக்குது, நிறைய இடத்துல இருக்குது. அது வந்து ஒன்றும் கீழடியில் கிடச்சது தான் அது வந்து ஒரு அப்படியே ஒரு
ஒரு டைப் சைட் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. சில சைட் நாங்கள் டைப் சைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் எடுத்திங்கன்னா மொஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பா, தோலாவீரா, அதெல்லாம் வந்து டைப் சைட்ஸ். அதெல்லாம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சைட்ஸாக இருந்தது. அந்த அளவு கூட வந்து கீழடி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, என்னுடைய விருப்பத்தில் சொல்ல முடியாது. ஆனால் இப்போ பேசியிருக்கிறது திஸ் இஸ் தி மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா ஆஃப் த சவுத். நரேட்டிவ் செட் பண்ணுறோம் யாரோட. இந்த நரேட்டிவ் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய வார்த்தைகளில், ஏன்னா நீங்கள் இதில் அனுபவம் முழுக்க இருக்கிறதுனால உங்களோட வார்த்தைகள் எந்த நரேட்டிவ் செட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க? அவங்களுக்கு வந்து அதாவது அது அந்த அவங்களுடைய என்னென்னு கேட்டால், தே வாண்ட் டு சே தட் வி ஆர் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் இன் இந்தியா. வி ஆர் த ஓல்டஸ்ட் வைன், நீட் நாட் பி டேஸ்டி. அவ்வளோ பழசு எவ்வளோதான் பழசு எடுத்து போகிறீங்க. பழசு ஒரு பக்கம், and the quality of civilization we can't say. See how productive was your ancient past. See, literally we are very productive. ஏன்னா நம்ம நிறைய வந்து லிட்ரேச்சர் நம்ம கிட்ட இருக்கு, பியூட்டிஃபுல் லிட்ரேச்சர் we have got. அதே மாதிரி மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக நம்ம ப்ரொடக்டிவாக இருந்திருக்கோமா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஸோ. நமஸ்காரம். இல்லை ஒரு நிமிஷம். we will do this audience questions in just a minute. A few questions from my side and then we'll throw it open to the audience. இப்போ ஆக கீழடியில the government has spent 18.8 crores அங்க ஒரு மியூசியம் பண்ணியிருக்காங்க. And கீழடி according to the government sources is extremely important, the most important. Otherwise மற்ற எல்லா ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸில் இல்லாத ஒரு விசேஷம் இங்கே வந்து மியூசியம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த மியூசியம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பாப்புலேட்டட், மோர் தென் 5,000 ஆல்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அங்கே வச்சுருக்காங்க. அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே கீழடியிலேருந்து கிடச்சிதா? சாரி, அது வந்து 18 crores. I don't want to. இல்லை, காலிபங்கான ஒரு சைட் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைட் பண்ணிருக்கோம் சார். ஸோ ஒன் ஆஃப் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சைட். அங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு பெரிய மியூசியத்தை கட்டிட்டாங்க. அந்த மியூசியத்தில் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய ஷோகேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆப்ஜெக்ட்லாம் சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்ட். அப்போது நான் வந்து ஜோத்பூரில் இருக்கும்போது இந்த மியூசியம் அது வந்து ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல். அந்த மியூசியம் வந்து ரொம்ப நாள் ஓப்பன் பண்ணாமல் இருந்தது. இதேமாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்சி நிறைய பேர் வந்து ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் ரிப்பீட்டட்லி கிரிட்டிசைசிங் ASI that this museum is closed, nothing is there to see. ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் சரி அப்போ வந்து ரிப்போர்ட்லாம் ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் கேம் பேக் டு காலிபங்கா. we have to display. என்ன பண்ண முடியும்? I cannot fill up all the showcases with small objects. ஸோ கிடச்சது எங்கிட்ட பெரிய பெரிய பாட்ரிஸ் நிறைய கிடைக்கும், அதை வச்சு ஃபில்அப் பண்ணேன். அதே மாதிரி தான் இவங்களும் பண்ணியிருக்காங்க. One minute ma. I will definitely throw it open. அது வந்து அந்த சைட். So I highly recommend anyone and everyone to get a health insurance because hospital bills can be a wealth destructor. So I foresee Star Health Insurance policy as an asset to my family. Thank you, Star Health Insurance, for covering my family and I against any inflated hospital bills. நாங்களும் பண்ணுறோம். அவர் கிடைச்ச அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எங்களுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய ஸ்டாட்ஸ் செய்தார் அபவுட் 1800 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து 99.99 100% வந்து வி டோன்ட் கோ பை தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். பேப்பரில் பார்த்துக்கலாம் 200 ஆப்ஜெக்ட் கிடைத்தது, 200 பொருட்கள் கிடைத்தது, 5000 பொருட்கள் கிடைத்தது. அதன் மாதிரிலாம் ரிப்போர்ட்டே பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறதுல மேக்ஸிமம் வந்து பீட்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு. அதாவது வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ சரி, கீழடி ஒன்ஸ் அந்த one side says that it is so old and that man has been refusing to alter his reports as well. And the report, the problem with the report is that it has got number of report, it is not meant for public. Report is meant for academics. So academic basic problem with this is one problem whatever I have seen is a periodization. இப்போ வந்து ஒரு in any academic thing terminology is very very important.
இப்போ நீங்கள் திடீர்னு வந்து இப்போ வாட் வி ஆல்வேஸ் டெர்மினேட் early historical period. Why it is called early historical period? Historical அப்போ வந்து இந்த ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ வி சே அண்ட் we don't have any written records as we are getting in the inscriptions or anything else. So when we are not having, but the writing is there already, so we call it as an early historical thing. Something called proto-historical thing is there, where there might have been some sort of writing, say like graffiti or even this indices. This is a proto-historic thing. So in the early historical period, it is there, something. But he says that it is Sangam age, pre-Sangam age and all these things. Though that terminology is not accepted. If you want to do that, if you want to change the terminology, then there must be a proper congregation of a seminar of all the experts. Everybody should and then change. So terminology, one person should not change unless otherwise he has got a very, very strong grounds for that, and that too he has to explain that in the report. Why I am changing this terminology? It has been done, not that. But you should know how to substantiate your thing, but it's not there. ஸோ ஒரு கீழடி வந்து ஒரு நகர நாகரிகமா இருந்திருக்கலாமா, ஒரு நகரமா இருந்திருக்கலாமா? நகரம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நகரங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது இப்போ நம்ம வந்து எப்படி போட எதை நம்ம நகரம் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முதல்ல நம்மளுக்கும் அகெயின் டெர்மினாலஜி டெஃபினேஷன். நெக்ஸ்ட், ஸோ வாட் இஸ் அ சிட்டி? இப்போ அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கியலாஜிக்கலாக ஒரு இடத்த நம்ம பண்ணுறோம்னா அந்த சிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் திஸ் திங். ஃபார் சிட்டினா ஒரு ஃபோர்ட்டிஃபைடாக இருக்கணும், ஆர் இட் மஸ்ட் ஹேவ் அ வெரி லார்ஜ் ஏரியா, இட் மஸ்ட் பி சப்சிஸ்டிங் ஆன் அதர் சைட் பை சைட் சிட்டிஸ், ஆர் இட் மஸ்ட் பி டேக்கிங் ஃப்ரம் அதர் சிட்டிஸ், டூ-வே திங். ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சென்டராக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஒரு இது இருக்குது. அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா ஒரு கிரேட் ஆர்கிடெக்சர், ஃபோர்ட்டிஃபிகேஷன் இஸ் a big architecture. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. there is nothing big architecture சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை. கிடைச்ச ஸ்ட்ரக்சர் ரிமைன்ஸ் தான் இருக்குது. we have got number of drains, we have got small tanks. அந்த மாதிரி டேங்க் உறையூரில் கிடச்சிருக்கு, காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது, அரிக்கைமேட்டில் இருக்குல்ல. அவங்க சொல்கிறாங்களே ஒரு விக்கிரகம், கடவுள் விக்கிரகம் எதுவுமே கிடைக்கல. இல்லையே, எங்களுக்கு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஒரு சமய அமைப்புலேருந்து ஒருத்தருங்க வந்தாங்க, யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை, வந்து எங்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக எங்கிட்ட சைட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு சொன்னாங்க, இங்கே எங்கேயாவது சிவலிங்கம் கிடைச்ச மாதிரி சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு 20 லட்ச ரூபா தரோன்னு சொன்னாங்க. சொல்ல முடியுமா? See, absence of evidence is not reflective of certain things. It is not there. எங்கேயுமே கிடைக்கல ஃபார் தட் மேட்டர். பாக்கி எங்கே கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு? விக்கிரகங்கள் கிடச்சிருக்கு. நம்ம என்ன ஒரு இப்போ நார்த் இந்தியாவில் வந்து வட இந்தியா நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைம் கேப்பில் வந்து யூ கெட் லாட் ஆஃப் ஸ்மால் டெரகோட்டா இமேஜஸ். சம் ஆஃப் தம் ஆர் ஹேவிங் டெய்டிஸ் ஃப்ரம் தி ஹிந்து பேந்தியன் நிறைய இருக்குது. அது வந்து தட் டு ஒன்லி இட் இஸ் ஃப்ரம் second century, right from Shunga period onwards. Before that not, no. அதுக்கு கீழே இருக்கிற லெவல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டெரகோட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிடைக்கிறதே ரேர். கிடைச்சாலும் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி செக்யூராக தான் இருக்கும். இப்போ ஹரப்பன் சைட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டெரகோட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு, எல்லாமே செக்யூராக தான் இருக்குது. பட் they doesn't mean that they never had that kind of religious thing. They had, but it is not reflected in the material culture. அவங்க ரிலீஜனே இல்லைன்னா சொல்லிட முடியாது. சரி, நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இந்த இதில் பண்ண வரைக்கும் சங்க இலக்கியங்களில் எங்கேயாவது இப்போ கீழடி அப்படின்னா கீழடி டாக்கிங் அபவுட் 800 BC, சங்க இலக்கியம்னா ஒரு 300 BCலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறது. எங்கேயாவது ஒரு குறிப்பு இருக்கா சங்க இலக்கியத்துலேருந்து கீழடி? கீழடிக்கல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கொடுமணலுக்கு கொடுமணம் அப்படின்னு ஒரு இதில் 1810 ஒரு கொடுமணம்னு வருது. அங்கே வந்து நிறைய உங்களுக்கு வந்து இது அணிகலன்கள்லாம் பண்ணினாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வருது. இப்போ அதே மாதிரி கொடுமணல் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பீட் மேனுஃபேக்சரிங் பீட் ரா மெட்டீரியல் ப்ரொக்யூரிங் சென்டர் ப்ளஸ் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர். அந்த மாதிரி இருக்குது. கொடுமணலை தவிர வேறு எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மதுரை இருக்குது, ஆனால் மதுரையில் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்லாம் இது பண்ணல. கீழடிக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த சங்கம் இடத்துலையும் அது இல்லை. தெர் இஸ் ஆல்சோ another தியரி, இங்கிருந்து மைக்ரேஷன் ஃப்ரம் திரவிடியன் டு அப் நார்த் அண்ட் அங்கேருந்து இங்கே வந்து அங்கே சிந்து சமவெளியோடைய மீதி சொச்சம் மிச்சம் தான் இங்கே அங்கேருந்து இங்கே வந்து இதெல்லாத்தையும் செட் பண்ணாங்க.
அந்த மாதிரி ஒரு நரேட்டிவ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. அது மாதிரி நரேட்டிவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ் வச்சு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகெயின் கோ டு ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் ஆர் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய சில எழுத்துக்கள்லாம் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு. கான்டாக்ட் பிட்வீன் த பீப்புள் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரம் அதர் பிளேசஸ் என்றைக்குமே இருந்திருக்கு. இவங்க தான் அங்கேருந்து போனாங்க, அப்படி ஒரு படையெடுத்து போனாங்க, கும்பலாக போனாங்க. அது வந்து எந்த ஒருத்தரும் யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டாங்க. தமிழ் எழுத்து இருந்தது இங்கே கீழடியில். அதுவும் சொல்ல கேளுங்க. பிராமி எழுத்துக்களில் வந்து நம்ம வந்து தமிழுடைய சிறப்பு எழுத்துக்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும், தமிழ்னு எடுத்துக்க முடியும். சிறப்பு எழுத்துக்கள் ரா, நா, இந்த மூணு இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இல்லை வல்லின ரா இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அது தமிழ்னு சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா பிராமி வட இந்திய எல்லாருக்குமே யாருக்கு, எல்லாருக்குமே காருக்கு, எல்லாருக்குமே பாருக்கு. நீங்கள் எப்படி அதை வந்து தமிழ் தான் சொல்ல முடியும். ஆனால் சிறப்பு தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு உண்டான ஒரு குறியீடுகள் கொடுமணல்லையும் கிடச்சிருக்கு, கீழடியிலையும் கிடச்சிருக்கு. ஆக தமிழ் எழுத்துக்கள் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு அப்படின்றத எடுத்து ஒரே எழுத்துக்கள்ல எல்லாருமே வந்து ஒரே வரி வடிவத்தை தான் உபயோகப்படுத்திருக்காங்க. பல வடிவங்கள் கிடையாது, பல எழுத்து முறைகள் கிடையாது. இல்ல ஒரே எழுத்து முறை, பிராமி எழுத்து முறை அவங்களுடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி எழுதிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து இப்போ சமஸ்கிருதம் இருந்தால் அதுக்கு கூட இந்த ஷட்வர்க்கம், இந்த காக்கா காக்கா கேட்டு அவங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு அது தேவையே நம்ம விட்டுட்டோம். அதற்குடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய கா மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம், வா மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம், பா மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே நான் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு வரி வடிவமாக தான் இருந்திருக்கு. சிறப்பு எழுத்துக்களுக்கு சிறப்பான ஒரு வரி வடிவங்களை அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இல்லை கடைசியில் இதை எடுத்தா இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் வே பை விச் யூ டிசைஃபர் வெதர் இட் இஸ் எந்த காலகட்டம் இது இந்த மாதிரி அப்படின்னு. இதில் ஏன் டிஃபரன்ஸ் வருது பிட்வீன் டூ ஆஃபீஸர்ஸ், யூனோ வாட் எவர் யூ ஆர் சேயிங் அண்ட் அந்த அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா அவர் சொல்கிறது அவருடைய பேக்கப். வை அந்த டிஃபரன்ஸ் எங்கேருந்து வருது? வை இட்ஸ் இட் நாட் வை கேனாட் இட் பி ஒரு சயின்ஸின் படி அதை ஏன் முடிவுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது? திஸ் இஸ் பியூர்லி இன்டர்பிரிட்டேஷன். Archaeology or even history is purely interpretative. You are interpreting an evidence. How you suppose, for example, suppose I am trying to do this. How the policeman will charge sheet you? If he is known to each other, he will leave it simple. Otherwise, first he will say attempt to murder without causing blood injuries. So like that he will say. See, this is an interpretation. I can interpret, he can interpret in a different way, he can interpret in a different way. Yeah, please. Short and just question alone. நமஸ்காரம். இந்த கீழடி பற்றின டிஸ்கோர்ஸ் வரும்பொழுது சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை வந்து கேள்விப்பட்டோம். வாட் இஸ் தட் அண்ட் ஹவு இஸ் இட் கனெக்டட் டு கீழடி இஃப் அட் ஆல்? கீழடி ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டுக்கு சதுர்வேதி மங்கலத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மே வந்து உங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வருது. கீழடி ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் வந்து அதுக்குள்ளே ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சு போயிடுது. சார் ஒன் பை ஒன் யாராவது ஒருத்தர் மாடரேட் பண்ணுங்க. யார் கேட்குறேன்? இவர் ரொம்ப நேரமாக கேட்டுட்டு இருக்கார். ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட். சார் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். எந்த ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டுக்கு வந்து ஒரு the most fundamental thing is field work. We have to go to the particular village and we do the survey. We go there, ask them there is any ancient mound is there. இல்லை அங்கே அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு ரீஜன் எடுத்துப்போம். எனக்கு இந்த ரீஜனில் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணால் ஐ கோ டு தட் பர்டிகுலர் ரீஜன் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் இட். அதே மாதிரி ஈவன் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா டிட் a very wonderful exploration of the entire Vaigai region. He has not gone wrong in that particular. In fact, before all any important major excavation, we go to a particular region, wherever my region. I may be interested in Tirunelveli, may be interested in Chhattisgarh, wherever it is. So on that point, we do a field survey. We go to each and every village. We will search for the archaeological remains. ஒரு archaeological mound எப்படி இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். Then we go and see what is the most ancient object we have got. Then above all, what we take is ஒரு சைட் வந்து எந்த அளவுக்கு அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் இஸ் வெரி குட் மென்யூராக இருக்கும், கட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை ஆர் இதில் கட்டாயிருக்கும், ஹேபிடேஷன் இப்போ புதுசாக அது மேலே இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் இது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வட்நகர், வேர் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் வாஸ் பார்ன், இட்ஸ் an important archaeological site.
an early historical site. But it is completely, cut away by the present habitation. Even to excavate there now, we have to find here and there, in the school place there and there. See, for example, Kanchipuram. Why the previous excavations were not done in such a large ways? But Kanchipuram, if you want to excavate, there is no space for us to excavate. But there are archaeological debris there below. So then the path, a potential path, undisturbed site or clear path, then we will decide. Institutes, labs. We will send it to University of Florida. Florida-based, Angadana, the study No. See, that is actually what happens. What you are talking about the carbon samples. There is a place called Beta Lab in Florida. So the Beta Lab is one of the private AMS lab where the facilities was there, and they were doing it for a charge. Baaki AMS doing facilities charges alla baaki ella nariya foreign universities la irukku. Even India have got. There are two facilities are there. One at Birbal Saini Institute of Paleobotany, Lucknow, and then we have got one center in Inter-University Accelerator Center at Delhi, which is doing free of cost. Even if you give 1,000 samples, they will do it free of cost. Only thing, the person who are the agency, they have to go there, sit, prepare the samples for them because they don't have manpower. The scientists, they have got their own other agendas with AMS. So on the summit, the Beta Lab, they are ready to do the for money. So everybody sent. That fellow is now thriving because of Tamil Nadu government. Still today we are getting I am getting the email from the send a sample. But Sir, actually, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா கோவில்லையுமே கோவில் குடமுழுக்கு பண்ணினோம் ஸ்டாலின் இருக்கு. இன்னும் 500 வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடு கோவில் எல்லாம் கட்டினது ஸ்டாலின் சொல்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கான்னு கேட்குறேன். சொல்லாமே அது see அது is only an interpretation. So interpret it like that. And now if they read in between the line, we will see that there is some more ancient. Ancient inscription. So thanks, sir. So I had an opportunity actually to go to Keezhadi Museum and the site also. You're blessed. And in the importance political, I am not aware of all of that for a moment. My understanding simply was they had found some script. What you call it, I am not educated enough to talk about it. Tamula, Brahmi, and but my takeaway after all of spending a day there was, we have found the oldest script within India at Keezhadi, is what my understanding was. Am I right? And Tamura, Hindi, so to that extent, have you excavated the oldest site? See, this one question which I want to address. See, this antiquity of, say, Brahmi script was one of the ancients and the first script in India. Before that, we have got that Indus symbols, which is not yet been deciphered satisfactorily till today. Okay, we'll leave that aside. So otherwise, for writing, see, we do this. Brahmi script was written. The most famous corpus of thing is that Ashokan inscription, which you can see. It was done there. In addition to that, we are having the Brahmi letters written on the pottery. Okay, that is Ashokan inscriptions or inscriptions created by an institution in which king is the main entity. It's a political institution, you can say. So it was created, meant for something else. It's all going. In addition to that, the common man, so I'm just talking to you because it's in English. The common man has written their names on the potsherd, on the pottery which they were calling. The problem where it started from an excavation at Anuradhapura, that is in Sri Lanka, where Richard Cunningham, at that time, the initial time, he dated the pottery bearing this Brahmi inscription, and he got a carbon sample from the same layer. He dated that, and he got it 600 BC. So that set an tone for matching AMS dating with this one. Whether we can see the AMS dating or any carbon dating, the archaeologists, we are relying on them when we don't have anything to say about absolute chronology of a place. Absolute chronology means in the calendar. We use this one.
but now the present narrative is that they are taking this AMS dating and dating the Brahmi script to a very unimaginable areas. The problem with AMS dating is this is a statistical dating, because when they count the amount of radioactivity inside that itself is statistical. When it comes out again, it is statistical. And we get a period of time, that is plus or minus, and then calibration. Even in calibration, at certain confidence level, this is the range of date. At certain calibration, this one. So much of statistics is there. Where you are going to put your date? But the present narrative, which not many of you are not knowing, is that they want to push the antiquity of writing to as much as possible, as early as possible in Tamil Nadu, so that they want to say that this cave, we went from here to northern India. But there is so many other theories out there in northern India also. One theory which I was very much attracted is by Harry Falk, who said that it's all devised on an overnight. But it is so, because the script is so simple. Within half an hour you can master Brahmi. Very simple script. And that script was commonly used all over India, but not with variation, with so many differences. Even in Ashokan inscription, the Brahmi used, the kind of styles used in Magad region is completely different. In southern India, it's completely different. There are variations of that. Sir, in your analysis, there are two mics. Which one is older? Let him give it. Lothal or this Keezhadi? If you compare the Lothal side. Lothal is very old. Very old. Second thing is actually they are propping up a theory that iron smelting actually is oldest which happened in Keezhadi. Is there anything? No, not at Keezhadi, some other side. Let us not go into that thing. That's another issue. Sir, in your estimation, what is the earliest? That particular issue, it created so many. There are a lot of side effects are there for that, which I don't want to go now. And one more we can talk on another day. What is the difference between Tamil Brahmi and Brahmi? Nothing. It's a single say. Only thing you remove. No. You remove. See what happens is what way this is stated in Tamil Brahmi means there are certain letters which we have got the phone. We have got the phonemes for the very special that we have used there. So he says it's Tamil Brahmi. Otherwise, the nomenclature it's only, and many people are saying it's only Brahmi. Majority of us, we also want to say it's Tamil, Brahmi. Yes, please. Sir, in your estimation, what is the earliest period assignable to Keezhadi artifact? Keezhadi is maybe around 500, 600 BC. That site was occupied by humans. And then later on it developed up to say about 100 or 200 AD. Then it stopped. Not more than that. Sorry, we have to stop him. No, I can take two more questions. Sorry. No, that was taken over by a different agency, not from my agency. Whatever you are you are there, will it be continued like that or be abandoned? It is not. It's not abandoning. Sites will be re-excavated. பண்ணுவாங்க. Whatever you have found out in your. No, everybody will be keeping their own objects, please. Okay. Thank you. So we can have a special session for all these things next time. We will have to do it a little later. And thank you very much for this. Sri Ramanji, I think hot topic and lots of hot questions. Thank you so much. I think, as you can see, our audience wants more. We can have another session maybe, but in the meantime, we have another brilliant speaker lined up for you. So I'd like to introduce our next speaker. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Thank you for your participation. Brilliant questions coming up. You'll have a chance to ask them again later. Our next speaker this evening is a very prestigious speaker. He is Professor Dr. Prakash Arya. He's a world-renowned Vedic scholar, philologist, historian, and philosopher.
He's a prolific speaker and writer and has done pioneering work to preserve and propagate our scientific Vedic heritage, the heritage of India. So he has to his name more than 60 research papers, more than 70 books. He has delivered more than 350 popular talks, academic talks, 75 talks specifically on national and international conferences, where he's convened as on the panel as well. He, as well as this type of literature, he also is the editor of an acclaimed authoritative document, a quarterly research journal called Vedic Science. And he holds currently positions as chairperson of the Maharishi Dayanand University in Haryana and is a member of the Haryana State Higher Education Council. Today, Vijal has the immense pleasure of being able to invite this most prestigious scholar onto a Chennai stage. And to do the honors, I would like to call on Shri Muthuramanji, the founder director of SMART. Oh, okay. In that case, Surenji? Surenji is, again, one of our chief coordinators at Vigil, and I would like to welcome him to do the felicitations for Professor Dr. Ravi Prakash Arya. Surenji will also be helping coordinate the Q&As and the chat with Professor Arya. So I'll leave it here. I can also speak. No, I would. Somebody loves me. I wonder who. Maybe it's you. What we would like to do is to do a small Q&A on the subject of the Aryan Dravidian divide, which has been postulated in Indian civilization, and in the form of a question and answer session, and then open it up to audience questions. As you can see, sir, this is quite a lively audience with a lot of questions and very eager to learn. So I think we can approach the question, the subject, from 3 points of view. From the point of linguistic point of view, from the genetic evidence or the genetic theory point of view, and the third would be the physical artifacts and excavations point of view. So starting from the linguistic point of view, while there are the Tibeto-Burman and other family of languages, the postulate is that there is a very distinct Dravidian and an Indo-Aryan, two families of languages which are predominant in India. So what is your opinion on this classification itself, and your thinking on the interaction between these different languages in India, in the general Indian subcontinent? This classification itself is wrong. This Max Muller, he started this theory, Indo-Aryan. He gave words like Indo-Aryan, Indo-Europeans. Then Caldwell said, he wrote a grammar of Dravidian languages. In fact, there is no difference
between Sanskrit, Dravidian. The same difference is there between Sanskrit and Hindi or Awadhi or whatever languages are spoken in northern India. In South Indian languages also, so many words, these languages, they have borrowed from Sanskrit. Even the alphabets in Tamil, they are 80% from Sanskrit, similarity from Sanskrit. So this divide was made by Britishers with the sole intention or motive to divide the country so that they may continue to their rule in this nation. Even Max Muller, he was a poor German. He was engaged in Oxford, and the mission was given to him just to distort the Indian scriptures so that the Indians may be converted to Christianity. And he himself writes to the Duke of Argyll that the Indian religion has totally been doomed, and if the Christianity doesn't step into India, whose fault will it be? He wants to say that we have totally distorted the things, and now the Christianity, there is open path for Christianity to enter into India. Similarly, other scholars also, H.H. Wilson, he awarded £200 scholarship for the students who were able to refute Indian philosophical system. So this was a plot against India, and they were just giving so many different theories so that this divide may occur. And Max Muller, then he started saying that this Devasur Sangram in Vedas, that is also Arya Dravidian fight like that. But in Vedas, nowhere the mention of Dravid word is there. Had there was a fight, there would have been a fight between Aryans and Dravidians. They should have mentioned Arya Dravidian fight instead of Arya Das or Arya Dashu. This type of words are not there. These are all concocted things, and just brainwashing, India bashing program was there since last 200 years, and this is being carried out now also. The next question that I would like to go to is the dating of the Rig Veda. The Rig Veda, there is a specific dating of the Rig Veda which says that it is composed between 1800 to 1500. This whole European intellectuals, intelligentsia, they were under the dominance of church. And there was a bishop, Usher. He declared that earth originated 4004 years before Christ. If the earth has originated 4004 years of Christ, then the Rig Veda cannot originate, beyond that. So then they fixed the date of Rig Veda around 1500 BC, 1800 BC. But the scientists, they came out from the clutches of church. We know about the scientists, Galileo and all those things. They were against church. They were starting giving their own theories. And geologists, they didn't bow down before church. They made their own geological eras. But historians, they were kept under the control of church, and it was deliberately also, sometime unintentionally also. And this, this dominance of church over historian was beneficial for the Europe also, because our chronology, it was demoted some 1300 years. It's not only you are talking about Rig Veda. Lord Buddha's time is 1800 BC. First time when William Jones, he studied Puranas and he gave a full chronology. He told Buddha is around 1800, these Mauryas are around 1600, Nanda is around 1700. Like that he told everything. But later on, Max Muller, he just pressurized him that you should not do like that. Demote this
chronology so that it may fit to the European system. Then they moved out this Centrocotus synchronism, and they told that this Centrocotus is akin to the Chandragupta Maurya of Chandragupta. But linguistically, the Centrocotus word is quite close to Samudragupta of the Gupta period. No linguist can tell that Centrocotus is close to Chandragupta. And then Centrocotus' son in this Greek literature has been described as Centrosymptoms, like that. Centrosymptoms. That is close to Chandragupta, of the son of Samudragupta. So this is how the entire chronology was demoted, not only the Rig Veda and all these things. And what happened? The Europeans, what was their chronology? They were saying anything happening before Christ, anything happening after Christ. So Christ was the center of chronology for them. It was the center of history, and they were never thought anything beyond Christ. So even a European scholar, Hegel, I think he criticized it. He says that the Christianity is only one faith in the world. It's not all the faiths. So history cannot go and cannot come from Christ. There should be some another system. And you will be surprised to know that till 1582, the Europeans, they were not aware of the zero. That is why, while after 1 BC or 1 AD, they started saying 1 BC. After 1 BC, they started saying 1 AD. It was only the Gregorian who reformed this calendar. He told, we must use zero also. And those people who were not aware of zero by 1852, they are deliberating upon our chronology, upon our history. Our history, our chronology is well defined. We gave astronomical chronology to all our Shastras. There is a very well written, even in Puranas also, Raj Tarangini also, Kalhan's Raj Tarangini also, this Kali Yuga Raj Vrittant also. The dates have been given, but those dates are not before Christ or after Christ. Those dates are astronomical dating. Now the scholars are deciphering. There is a mention of sometime that Amavasya was there, Purnima was there, the total eclipse was there. Now through these modern equipments and all these things, we can find out that when this solar eclipse is taking place, lunar eclipse is taking place. I have myself prepared a 9,000 years calendar when the Amavasya or Purnima or Shukla Ashtami or a Krishna Ashtami took place into India. So we can have so many things, we can verify the things. So this is all ridiculous to say that Rig Veda originated 1800 years before Christ or 1500 years before Christ. Sir, moving on to the next aspect of the dating, which is the aspect of the genetic admixture of Indian population. So the theories have been changing over time, and I'm coming to roughly the consensus. General consensus is that there were 3 founder populations. The first wave of immigration into this subcontinent happened 60,000 or 70,000 years back. Then there was another wave. I mean, these are the hunter-gatherers, the Ong hunter-gatherers. The second wave is the 10,000 years Iranian farmers. And then the third wave is supposed to be during the mature Harappan period to the late Harappan period, which is of steppe, herders. And the theory and basically the data that has been published says that as you go further north, the proportion of steppe ancestry increases. As you come further south, the proportion of the old hunter-gatherer genetic this thing, at least in the Y chromosome, increases.
And they say that the more of the steppe herder genetic mixture, if it is 70%, for example, Kashmiris are supposed to be 70% steppe. And so their language will have closer to Indo-Aryan, and those with more hunter-gatherer will have closer to Dravidian language. So what is your opinion on this kind of theorizing? Yeah, actually these theories are there. And my opinion is very simple. As the previous speaker told, it's a matter of interpretation. How do you interpret the things? Suppose the facts are sacred. I accept whatever some genetic studies have been done. Only those studies shows that these Indian genes are close to those hunter-gatherers, or North Indian genes are close to steppe people, like that. The studies shows only these things. But those studies, they are not telling that hunter-gatherer came here, or steppe person came here, or Iranian came here. Iranian farmers, the ancient most literature of the world is Rig Veda. And in the Rig Veda, first time the agriculture has been mentioned. Krishi Meda Krishasva. And even the modern studies says the Indians, they were very well aware of this plough. And after that, in France, in 1572, the plough was, invented or discovered by some locality, some person. So before that, nobody was able to know about agriculture and all these things. And moreover, when we talk about greater India, even the Iran, Afghanistan, and all these Burma, all these are included in India. So these are unnecessary things floated by foreigners, that this type of genetic flow was there. Genetic flow is there, we know. Genetic similarity is there. Suppose the North Indians gene is close to steppe people. South Indians gene is close to hunter-gatherer or coastal area regions. Who will migrate? Question is, who can migrate? Can illiterate person migrate? Never. Educated persons, merchants, or some defense persons, or the rulers, they will migrate, they will capture other regions. So their migration is only possible at these stages. So when the North Indian and the two types of migrations took place, I say that migrations took place from India. The South Indians, they were seafarer, they migrated and they inhabited the countries which were coastal regions, they went over there. And North Indians, they were not seafarer. So they went to the places where they could go by land and they settled over there. There is a Greek scholar, Epoca. He has written a book, India in Greece. His book's name is like that. And he says that this entire Greece has been inhabited by Indians. A Greek scholar is saying that. And he says that this Macedonia was named after Magad. And he further says that war of Troy was fought by the Kshatriyas from Magad. So those people who are doing genuine studies, they are accepting it. But now, if you say that certain gene is similar to some persons, two persons, then the flow is from this side to that side, or that side to this side, cannot be decided. And so far as the similarity of language is concerned, suppose the Sanskrit is quite similar to Europeans, because their genes is also similar to North Indians. But Sanskrit is not the language of North Indians. Sanskrit is the language of South Indians also. The Samavedic, old recensions, Kauthumi, Rana, they belong to the South India. We don't have their origin in North India. In North India, we have some Yajur Vedas recensions. So saying that this, if certain genes is going to match with the
European people, North Indian persons, though Sanskrit is not our monopoly, Sanskrit is spoken, one time it was spoken all over the world, and your languages, whether you call them Dravidian or Aryan languages, they have a lot of similarity with Sanskrit. I have done a lot of work on linguistics. One of book I published, Vedic Theory of the Origin of Speech, how the language evolved in the world. In fact, these Western scholars, just to try to, make their theories, more prominent, they gave wrong theories. Sometime European linguists say that this sound originated first. Then from O sound evolved a sound. And on the basis of this theory, they told in Veda there is a word Ajra. Ajra means tilted land. And in Latin there is a word agro. Similarly, in Sanskrit there is a word karpas, and in Greek there is a word karpasos. Then he started saying that because O sound evolved first, so agro came first, then Ajra came last. But you go through the Sanskrit, Sanskrit has so many words, the parent language or the source, where the source is there, the abundance will be there. And the branches, there will be scarcity, the slower progress will be there. In Sanskrit, you will find some 10 lakaras are there. In classical Sanskrit, only 5 lakaras are there. So how can we say that we can't say that this classical came first or the Vedic came last. This type of system is not there. There are 8 case endings. 8 case. Some European languages have 5 case endings, some have 6 case endings. Your English has only 3 case endings. So the maximum use of words has been there in Vedic Sanskrit, and these languages, they have minimum use of grammatical system. So the system which has maximum use, that will be considered as origin, and the branches, they will have minimum use. Similarly, in the same way, suppose India's North Indians gene is similar to steppe people, but the growth or mutation, genetic mutation, their maximum population growth is in North India. Once I was visiting this Holland, I went to Den Haag in a museum, and when I entered in the museum, that person to whom I show my passport, he laughed at me. Oh, in India, only 2% people have cars. Then I told 2% people of India are more than the entire population of Holland. So saying that 50% in India, 20% is, the maximum population is here. Why India is populated so much? Because this is the ancient most civilization. Other civilizations, the people went out of India, they didn't come to India from here. So had the steppe people would have come, then the population would have been more than North Indians over there. So it is not the case. It's just a matter of interpretation. You just keep on saying your own thing, but the facts, they are not going to change. Coming to the third aspect, which is the physical artifacts, the theory around physical artifacts. So the oldest theory is that, the oldest physical artifacts found in the subcontinent are definitely the Sindhu Saraswati civilization artifacts. So about a decade back, a scholar called Asko Parpola postulated that he had, many people have claimed to have deciphered the Indus script, but he claimed that the Indus script, especially the fish symbol, indicates that this is a Dravidian language and it was a script used to write the Dravidian languages in the Indus region. It's a very foolish idea. We are living in North India. We don't know about fish. We cannot make the picture of fish. Earlier they used to say, in this Sindhu civilization, no horse was found. No skeletal of a horse is visible.
Now you can have so many skeletals. They started saying that, oh, fire altar was not found, so it was not a Vedic civilization. Now we could excavate fire altars also. Now he found the fish, then he started. One fish is going to change the entire system. The person who are not living at coastal areas, he want to say that they don't know about the fishes and all these things. So many things in this Harappan civilization, they have similarity with the Vedic system. So one fish is not going. Suppose you are in south. Are you not Vedic people? Are the Shamvedi people? They are not Vedic people. So they don't know about would you call yourself that you are not Vedic? Because Shamvedi is not a Vedic branch. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra is a system, Vedic system. In south it's there, in north it's there. So whether it is a fish or it is a horse, it's the same thing. So it's, if you find certain such type of things, sometimes what happens, you will have to see, look at the oceanic movements also. This whole of the Rajasthan, earlier it is said that it was the sea area. The sea was here. Now it has, withdrawn back. So in Harappan and all these things, we shall have to think take into so many aspects. But one thing cannot be taken into. There is a posture, swastik sign is there. The swastik sign is there. There is a person sitting in the posture of a Padmasana. It is there. So it's all non-Vedic. It's all Dravidian. So Dravidian people knew about yoga and these Aryans. They didn't knew about all these things. So it's the same civilization. We should not be, swayed by these type of statements. These are very, very, I would say, very, trivial, childish things, as making theories based upon certain things. Thank you, sir. I think at this point, we'd be glad to start taking questions from the audience. Yeah. Samaveda is mostly from East India. Samaveda, I read somewhere. That Samaveda's origins mostly East India, North East India. No, Samveda. South India, Ranayaniya, Kauthumi, all these branches, recensions, they belong to Kerala, some parts of Tamil Nadu, some Maharashtra, and some Gujarat. It's no trace is available in east. Most of the Bengalis, they recite the Samaveda. And some Odisha part is there, yes. Bengal. Yeah. Most of the Bengalis, they recite. And that is also there, but maximum is in south. This Ranayaniya, Kauthumi, they are here. In fact, in Ranayani and Kauthumi recensions, the word has appeared Dravadida, which means Shamaveda. So I sometimes say the word Dravida has evolved from this Samavedic word Dravadida. So these are in South India. Sir, was there ever a people isolation between North and South? And follow-up is, if there was an isolation at some point, do we know when the mixing or interaction began? No, I don't think there was any isolation that type, because the people, they used to come to the south, and South Indians, they come to north, and there was intermixing like that. Some whatever genetic changes you find, that is due to environmental factors and so many things. When Darwin says that everything evolved from amoeba starting from amoeba to human being, so how old nothing was coming from
extraterrestrial regions. So these mutations, they take place while cell division takes place, when you respond to environmental factors. So these mutations and all these changes, they take place. We cannot say that there was some divide between south and north. It was not like that. Sir, you were saying that it's only Indians who migrated throughout the world. Right. So, no, I also read somewhere. There is not somewhere. It is coming in the Sage of Kanchi. In some of his, he has written that one of the sayings, rishis, he had a ashram in Siberia, and he even conducted a saras there. And that word comrade is also a Sanskrit word. That's what he said, something like that. So can you say that all this, that Anglo-Saxon variety is different, or only we Indians, we again invaded India and became British Empire, something like that? No, there are many streams of migrations. You know, in ancient time, migrations took place. Recently also migrations took place. These Roma people, Celtic people, they are all Indians. They went out from India. These are the recent migrations. And similarly, on the basis of the similarity, linguistic similarity, we can find out that in Hungary you go, there is a word CZOR, and that means chor, means thief. It's a Sanskrit word. In English, you just see the word ox has plural oxen, but box has boxes. So where the word oxen came, it came from Vedic language itself. In Veda, the word is uksha, ukshanahu, ukshanah, like that. So the plural is ukshanah, and uksha is there. From uksha it is ox, and from ukshana it is oxen. On that basis, you cannot say that this word was borrowed by Vedic people from these English persons. Because in Vedas, there are hundreds of examples. Raja, Rajanu, Rajana, like that. But in English, only single example is there. So the migration, whatever it is from India to those countries. And one more thing, we have the recorded history of migration. Just like Britishers says, the white man's burden, the Vedic people used to say, it is our burden to civilize the persons. In Rig Veda, it is written, Kranavanto Vishwamaryam, civilize the whole world. In Manusmriti, it says, Etad Desha Prasustasya Sakashad Agra Janmanaha Swam Swam Charitram Shikshiran Prithivyam Sarva Manavaha. Ki the person Sakashad Agra Janmanaha, who were born first on the earth, people on the entire, on the whole earth, they should learn the lesson of morality and education. So we have recorded in our memoirs that we are the firstborn. And the most important thing, in Rig Veda, these Aryan invasion theory says that Vedic people came from Europe, Central Asia, then they wrote Sanskrit here. But had they come from Central Asia or Europe, they must have mentioned some places over there. But no mention is there. And you will be surprised to know that in Rig Veda, the word Bharat has been used 16 times. Bharat. Generally, the Indian says that the word Bharat came from it was named after Bharata, the Shakuntala's son. No, it is there in the Rig Veda itself. And it has two meanings. One, Bharat means the land which can sustain humanity. Bharat means that. And another meaning is the people who are always busy in getting knowledge. Bharata, ज्ञान में जो रत रहते हैं. So this Bharat, and in Vedas the name is Vasudha. Either the name of earth is there. If some nation has been mentioned, that is Bharat. Then they should have mentioned Siberia, or these steppe lands should have been mentioned in the Veda, but it is not there. So these are fake, concocted theories, and there are so many evidences against these type of theories. One thing is there for Prabhupada, it is one look with both Sanskrit and Japanese.
Yeah, it went to Japanese from Sanskrit. Rig Veda, Manduk Shabd is there in Rig Veda. It is there in the Rig Veda itself. Hello. Yeah. So the battle of 10 kings in Rig Veda is it consistent with an out of India hypothesis? That's the first question. And I have another question. Second thing, it's a totally unrelated question but related to Sindhu Saraswati. We have a cryptographer recently over the past few months who says that based on his assessment, he has deciphered the Harappan script. And if you have any more information on that and you could shed light on that, it will be useful. Okay. You have told that the oldest literature is Rig Veda, but some of the historians claiming Gilgamesh. The Gilgamesh. Okay. Gilgamesh is the very oldest epic, and then it also belongs to the Sumeria, close to Persia. That some of the historians claiming the Rig Veda has emerged from Persia. The oldest version of the Sanskrit form is in Persia. That in India, some of the names, Kameshwaran, Kamesh, we used to in Hindu call Kameshan. Is there any relation between the Kameshwaran, Kamesh, Gilgamesh, and then from Persia and Sumeria, sir? Certainly these type of relations are there. But Kamesh may be Gomesh. It's okay, but that never means that we came from there. Only one word is not going to tell. Just like the word saint is there in English, and in Sanskrit the Shat word is there, Santa. So sometimes the people they start saying that the word Sant in Sanskrit it came from saint of English. So it's all absurd, because the maximum words, the majority of the words, they are found in Sanskrit, and there we have some little bit borrowings there we found over there. Just like the word Nacht is there. In Germanic languages, the Nacht became Nacht, Gute Nacht, this and good night. And from Nacht in English you have Nicht, N-I-G-H-T, GH became silent and we say night. So these all words, they are from Sanskrit and they have gone over there. So far as you are saying that Harappan script has been deciphered, many scholars claim that they have deciphered. And those who claim that they have deciphered, many of them say that it's Vedic language. They are saying it. But it's all symbolic type of language. There is no literature. Only you have some poetry, you have some symbols. So I can't say about that. But certain symbols, just like swastik symbol is there. That is prominent. That is quite enough to know that that's the Vedic civilization. The posture in yogic posture, that is that tells you everything. That is the Purusha. In Purusha, Rig Veda, Purusha Sukta is there. The posture of the Purusha is there, sitting like that. So these things all tell that this is the Vedic civilization itself. And what happened? I'll tell you one story. Mortimer Wheeler, when he excavated this Harappa site, he came to Delhi. Swarajya Prakash Gupta, one of the historian, he was telling me. And then he came to Delhi University, and Vasudeva Sharan Agrawal, he was the scholar of Sanskrit over there. And he just showed him everything, that this type of excavations we have done. Then Vasudeva Sharan Agrawal, he just told that it is a big fortification destroyed by Indra. He wanted to say that this was some great habitation and it was destroyed by floods and all these things. Then he immediately started interpreting it that Indra was, the ruler of Devas, and these Aryans, and the Aryan came and they destroyed this civilization, and this Harappan civilization belonged to the Dravidas. Whereas there is no name of Dravid in the Rig Veda. In all the Vedas, not only Rig Veda, in Ramayana also Dravid name is not there. And in your Tamil, ancient most literature, Tulakapya,
The Dravid word is not there. You can find out. So this word evolved later based upon Dravid word occurred in Samavedic recensions. Then this word was used in the sense of region, Dravida Desha, Pradesha, like that. Now we call Haryana Pradesh, Punjab, Gujarat, your Kannada, your this Tamil Nadu. So these are all regions, and these regions were under the Vedic civilization itself. These are the regional names, not some racial name. Even in Rig Veda, Arya word has not been used in the sense of race. You were talking about that the war of 10 kings. These are all allegorical, figurative stories. No historical, evidence can be obtained from Rig Veda. Rig Veda is the knowledge of the creation, and whatever has occurred there, these are all figurative systems. Just like Devarsur Sangrama, these are the particles, antiparticles colliding, annihilating each other. Deva means the good thoughts, Asur means negative thoughts. Similarly, Indra means our mind is Indra, and these sense organs, they are the Indriyas. The Indra is the head of these sense organs, and the Asura means Prana Shakti. The materialism is Asura, the divinity or spiritualism is Daivatva. So these are the names over there, but unnecessary historians, they are doing historical interpretations of those spiritual or astronomical knowledge system that is contained in the Veda. Yeah? As per our system, should I tell you what is Veda? Our tradition says, I'm not giving my own mata, but I'm giving the mata of the tradition. Our tradition says Vedas are apaurushaya. How the Veda is apaurushaya? Veda is the information in Brahman regarding this creation. Just like a seed is there, the seed has the information of the future tree. If that seed is given a proper environment, then the same tree will come out of it, of which the information the seed had. Similarly, Vedas are the information in the mind of Brahman regarding this creation, and when he promulgates creation, the same creation takes place as it is there in the information. And in Vaisheshika Darshan, there is a sutra, it says, Buddhi Purva Vakya Kritir Vede. These Vedas have been written in a very mindful manner, because the writer of the Veda and the writer of this creation is the same person. Whatever is there in the Vedas, the same thing is found in the creation. And this creation, visible creation is the Drishya Kavya of Brahman, and this Veda is the Shravya Kavya of Brahman. So, then how the Vedas were received? Just like an engineer is there. Before making machine, some blueprint is there in his mind. He has some information of that machine. So, before the creation of machine, the information is there in his mind. But when he develops the machine, that information in his mind, it exists in the universe. Now what the people are doing, they are doing reverse engineering, and by doing reverse engineering, they know the knowledge of that engineer and develop their own machines. Similarly, when this creation was created, and as soon as this creation came into being, its knowledge, its information that was in Brahman's mind, it also existed in the universe. And the seers in Samadhi, they received this information. So that is why it is called, with jane, with vicharane, with labhe. All these meanings are can be applied to system. So there is no date. Whenever the first human beings, in our tradition also, we must know, there was no pastoral people or Adi Manav, it was not there. Only the enlightened seers who were there in moksha in the previous cycle, they originated, and they received this
information. So in the beginning of the human civilization itself, this knowledge was received and passed on to the people. So that is the date of Rig Veda. Namaste. As someone who had the opportunity to spend time, not just earlier, but for the last 12 hours with Raviji, if the host permits 2 quick observations, as someone who has worked in this area as well. I think the way Suren framed the question, right? You chose 3 fields. You chose linguistics, you chose genetics, and you chose material. I think we need to be very careful about limiting ourselves only to these fields. If you observed, a lot of the positive evidence that Dr. Arya presented were from our textual sources, right? That is something that we have in hand. He's able to argue on the basis of the absence of the word Dravida in Rigveda Samhita to posit an argument. He's able to say on the basis of Rigveda Samhita a potential out of India movement. So it is to the benefit of those who want a balanced debate to not limit it only. Linguistics is different from textual, right? Linguistics deals with the theories of languages. A lot of that is where the other so-called side claims their strength in. They have invested 200 years of resources in strengthening their theories over there, right? So Michel Denino frames it as at least 7 different fields. It is to our benefit that we don't, and especially when we have a scholar who is steeped in textual evidence, we should, I think, leverage that aspect of it a little bit more. That's one observation with, so that we draw the benefit of his presence. Second is on the genetics itself, right? And that's an important evolving field. While there may have been flows and while there may be similarity, a gene, and to get a little technical, a haplogroup, R1A is what is correlated with the Indo-Aryan language field. No R1A, when dissected fully, and I hope Charvi is here or she's left, she's a geneticist herself, she's here. She would be able to say that if you dissect an R1A, you won't see the language Sanskrit in it, right? You won't see Tamil in it necessarily. You won't see the language type. So what Aryaji mentioned as the interpretive leap comes over there, right? Which is connecting the linguistics field to the genetics field. And that is where a lot of these confusions, in my understanding and in my study, exist. So we need to delineate and deconstruct. The more we bring linguistics and genetics together without textual in the argument, the harder it is going to be, in my view, to establish or critique an Aryan migration into India theory. It just took 2 minutes to substantiate. I hope that was okay. Yeah. It's okay. Especially you were explaining about the Dravidian theory, right? The word, but when they are referring to the so-called Proto-Dravidian language, the Proto-Dravidian language. So what are they referring to? You know, this proto, not only Dravidian, they have also constructed a Proto-European language, Proto-Indo-European, PIE. Why they constructed this is all speculated language. It has no basis, no ground, no book, never spoken. But just to maintain their dominance and just to maintain their superiority, they are coming to such excuses. So there is no Proto-Dravidian language, it's all fake, speculated. There is no Proto-Indo-European language, it's all speculated and fake. And you know, whatever existing evidence is there, they are not accepting it. And whatever is not existing, they want to prove on the basis of that. So it's all, farcical. திராவிடர்கள் வேதம் கத்துக்கணுமா? வேதம் ஏன் கத்துக்கணும்? நான் ஏன் வேதம் கத்துக்கணும்? அதுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? I was asking why Dravidian should learn Vedas. Should Dravidian learn Vedas? Dravidians are Vedic. Who said that the Dravidians, just like Punjabis are there.
So Punjabis are not Vedic. Dravidians are also Vedic. If you learn Veda, it's okay. If you don't want to learn, you don't learn. In North also, everybody is not learning Veda. So it's your choice. Who says that you learn Veda? Okay. But you are Vedic. You belong to that branch. Whether you நான் வேதம் கத்துக்கிற ஆசைப்படுறேன் இல்ல கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால என்ன யூஸ் என்ன நன்மைகள் I don't know whether this has anything to do with the topic at hand. Just in case you don't have to answer, but if you want to answer, he says, what is the use if I learn Vedas? Veda is the knowledge. Ved is the knowledge of moral, ethical values, how to lead the life. So whatever education you are getting today, this is shiksha, education to fill up your belly, to earn money. And Veda is the vidya, means education for the spirit, for your soul. And a human being is made of three things: soul, mind and body. This modern education is the food for body, and Vedic education is the food for mind and soul. So it is up to you whether you want your overall development or lopsided development. I'm not saying anything. And I think with that definitive statement, we can bring the Q&A to a close. Thank you so much, Professor. I think today we've seen mostly, and I think taken advantage of your expertise in philology. There's so much more that I think we could learn, but we are restricted due to time. Thank you so much. I think, Professor, if we can have a round of applause again for the Professor. Thank you. I'd like to call to stage Surenji for the vote of thanks. Yeah. Aryans are civilized persons, good persons having moral, ethical values, persons who are helping others. You know, there is one civilization says survival of the fittest. Modern science says. So whoever is stronger, he is going to survive. Another philosophy is that live and let live. You live and let others live. But the Vedic people, Aryans, are those who says live and help others to live. Who are not able to live, who are not able to survive, help them to survive. This is Aryan. Aryaha Ishvara Putraha. One who believes in God, he is Arya, and one who doesn't believe in God, he is Dasa or Dashu. But that's not negative. These are the simple terms. Just like we say Astika, Nastika, we say theist, atheist. Similarly, these are the technical terms for Nastik and Astik. So on that note, thank you very much, Professor Arya, for making it all the way from Delhi here. So I would like to just quickly thank a lot of people and a lot of organizations who have come together to make this event happen. To start with, CP Arts Center and the CPR Foundation, they've been very supportive as always. And on a weekend, Johnson sir vandare, fulla support pannare. ஒவ்வொரு தரமும் நாம வரச்சே அவர் வந்து இங்க எப்பவும் சப்போர்ட்டுக்கு இருப்பாரு அவரு. We definitely need to thank him. The next, we need to thank Smart, who made the logistics possible, and we need to thank the volunteers of Vigil, who were patient, did the registrations, coordinated, did the all the publicity. And again, thanks very much to Janam TV, our multimedia partners, who are live streaming this for people who are unable to make it here. So thanks one and all. And of course, ma'am, Vandana ma'am, Ram Kumar ji, all the whole team just came together for this event. And I would really like to invite more people to be part of this team. Because every time you will see, I mean, people who have been to our events on a regular basis will see the same 2-3 people running around, getting things done, getting everything done. So we would like intellectuals to be content
providers to come and share your knowledge with us. We would like people to also help us with the logistics and be more be beyond an audience, be also part of this event. Thank you very much, one and all. And now we will now stand for the national anthem. Jana Gana Mana Adhi